Hi Adela, Hello. and congratulations, of course. Thank you so much. You will be going to Lisbon. Very excited about that. Yeah. About your project, you were working, you did your project also about T Grom, the vegetable museum. But so the part that you showed us was your part of a group effort, I think, right? Exactly, yeah. How did it work? Did you all work together on the global project, or did you each have your own piece of the project? So firstly, we started doing everything together. So we did the sort of initial part of the design, which is research, of course. We did it all together as a group of 8 and shared every result with each other. And then we followed to kind of make a common idea for the project. So a common aim, what we wanted to transfer in our design, how we wanted to do it, a sort of common look for the project. So we couldn't really separate our different parts at the beginning because we needed to make it look very coherent, and we needed to make it look like it's one design, in fact. So the separation really came towards the end, and it came really naturally because every person in the design group has their own specialization. So everyone focused on one part of the design that they were most familiar with from their previous studies. So they're product designers, interior designers. I'm a social scientist, so I wrote a book, and I also designed space outside, so a garden. And it came really naturally to all of us. So the specific, so a few very specific aspects of this universal design were, I think, the height and the tilting, the orientation of the information on the boards, and what you said, tangibility. There's more senses than just sight involved there. Yes, exactly. So the signs are meant to be ergonomic, so they are accessible to children, accessible to users on wheelchairs. You can read the information very easily. But of course, if you're not able to read, you firstly can reach for an audio tour of the garden. And secondly, you are encouraged through actually very tangible icons. You can touch them on the different signs to just listen to everything that's around you, smell everything that's around you. If it's safe, and encouraged to also taste the herbs and plants that are in the museum garden. So yeah, in fact, it is really trying to engage everyone in one way or another. Yeah, and Iske was part of your team too. Iske, and Exactly. she also won a prize in her category in the interior design. So amazingly successful team there. Yeah, we had a lot of fun together as well. I think it's also luck brought us together as really a group of amazing 8 people who, in the end, we really had a successful project thanks to that, thanks to the co-design and co-working. Did you already get your points, your grades for this project at school? We did, yes. So one of the big aims of this competition was to bring the universal design philosophy into the education of designers. So the next generation just has this in their system, so to speak. What are your plans for the future, and does universal design have a place in it? Yes, definitely. I think having the thought of accessible and inclusive design in your mind while designing is very important. I think those features should be essential in any design, pretty much. So, as for myself, I am trying to stay in the lane of service design and design research, and I will definitely keep in mind what I've learned throughout the process of designing Trom and learning about accessible design and inclusive design. I've also joined a UDesign workshop, and I think that was really beneficial as well because it showed me a kind of practical aspect of what happens if you don't design accessible and inclusive spaces. So I definitely think it should be a priority in the future, and it should be something included in this idea of sustainable design and having a very accessible and sustainable design future. Excellent. Thank you for building the future with us. Congratulations on the award, and of course, I wish you the best of times in Lisbon.
Goodbye, Adela. Oké, we zitten hier bij jouw project, onder andere van jou, want het was een groepswerk. Ja, dat klopt. Of is dit het stuk dat je alleen gedaan hebt? Hetgeen dat je hier op de poster ziet is dus mijn deel, maar het is inderdaad een groepsproject. We zijn in totaal met 8 studenten, allemaal van andere landen. En het is het Postgraduates Space and Service Design op Thomas More in Mechelen. En dus heel veel internationale studenten. Dus, Space design, dan denk ik, yes, astronauten. Maar dat gaat het, spijtig genoeg niet, inderdaad. Die vraag kreeg ik ook vaak. Het is dus voornamelijk het service design. Ja. Een internationale groep studenten was het? Ja, inderdaad. Oké. Die allemaal hier studeren ook? Ja, die zijn allemaal tijdelijk voor 1 jaar hier. Wij hadden studenten uit Rusland, Vietnam, Ecuador, China was ook tijdelijk nog. En dan nog 3 uit het Antwerpse. Ja. Het was een groepswerk, je hebt met meerdere mensen samengewerkt, dan nog van over de hele wereld. In welke mate merk jij dat bij de nieuwe generatie ontwerpers dat die mentaliteitsverandering richting universal design daar is? Ik merk dat vooral eigenlijk aan als mensen terugkijken, want we hebben ook allemaal al een paar jaar gestudeerd, naar je vorige projecten en dat je toch eens terug gaat kijken en je ziet eigenlijk naar je plannen of bijvoorbeeld een concreet voorbeeld is voordien als ik een helling bij een gebouw of zo ontwierp, dan zeiden ze van oké, je mocht dat niet maximum zoveel hellingsgraad. In die tijd dacht ik van oké, dat nu een beetje minder of meer is geen probleem. Maar dan eigenlijk door die workshop day van Inter te doen en wij zo eens zelf in de rolstoel moeten zitten en zo zelf eens een gebouw binnengaan dat ook zo'n helling had. En toen heb ik eigenlijk beseft, wat heb ik gedaan? Dat moet je echt niet doen. Je moet het echt respecteren. En ja, het is toch aan het veranderen, ook naar mijn vrienden toe, die allemaal ook in productontwikkeling, architectuur en service design en interieur zitten. Iedereen probeert er toch meer en meer dat te respecteren. En ook omdat ze mensen zelf zo kennen en omdat het gewoon ook... Het wordt een soort van populair en het moet gewoon. Je moet mee zijn met je tijd. Dit gaat over een museum, publieke ruimte bij uitstek. Publieke ruimte zowel binnen als buiten bij dit museum. Correct. Met welke groepen heb je zoal rekening kunnen houden, heel concreet, in dit project? Voornamelijk in dit project, ook in het museum, is het vooral voor mensen die slechtziend zijn. Daar hebben we heel veel over nagedacht. De rolstoelgebruikers ook. Er zijn ook de families met buggies, evengoed, die ook soms moeilijkheden hebben. Bijvoorbeeld als er een deel buiten het museum is, dat ze gewoon vastzitten. En ook voor mensen die doof zijn. Want voordien was het in het museum overal please do not touch. En zoals ik al zei, hebben wij overal veranderd aan please do touch en ervaar het museum alsjeblieft. Ja, dus aanraking toegevoegd als zintuig eigenlijk. Ja. En voor slechtzienden, hoe werk je daar concreet voor? Voor de slechtzienden zijn er bepaalde punten in het museum, is er de mogelijkheid om eigenlijk extra licht toe te voegen. En voor degenen die goedziend zijn, zou het overmatig lichtgebruik zijn. Maar voor hun is het eigenlijk een moment dat ze het object of het artefact goed zouden kunnen bekijken. Alle details kunnen waarnemen ook. En wat hebben we nog gedaan? In het kleur- en materiaalgebruik hebben we ook een groot contrast toegevoegd. Dat is iets wat we ontdekt hebben tijdens de workshop days, dat ze effectief gevraagd hebben. Van proberen eens na te denken over het contrast in kleur- en materiaalgebruik. Want als alles dezelfde tinten heeft en je bent slechtziend, is het vrij moeilijk om je weg te vinden. Dat is iets wat ik echt geleerd heb nu uit die jurering en uit mijn bezoeken. Dat contrasten in een gebouw, die ook intuïtief aangeven van hier is een ingang bijvoorbeeld, of hier is iets belangrijk. Ja. Iets waar wij niet bij stilstaan, dat een wereld van verschil maakt voor wie moeilijk contrasten ziet eigenlijk. Ja. Zeker. Ook zeker als je bijvoorbeeld hier in de bibliotheek, het toilet of zo, dat is een deur die ingemaakt is, zodat qua esthetisch gezien heel mooi is, maar dat is voor hun echt een probleem. Omdat ze dan bijvoorbeeld ook met hun met hun stok of zo, die proberen dan ook te voelen waar dat de deur is, maar dat is zo mooi ingewerkt en zo de bedoeling is dat het eigenlijk mooi is, maar een probleem voor mensen die noden hebben. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Iske ging aan de slag met het Groentemuseum in Sint-Katelijne-Waver. Ja, een plek waar heel veel verschillende soorten mensen komen en waar je ook een beleving hebt natuurlijk. Waar je dingen bijleert, waar je dingen kan aanraken, kan zien, kan bijleren.